been a minute since nikuone. Nakwambia very changed. Interestingly, the first time nilikuona ilikuwa Shrap tour 2. That was the first time nilikuwa multimedia at that time. So it's very interesting to see how you've shaped up the culture kwa sababu when you're one of the faces behind Shrap. Wase wajui so but wanajua jina. Atajanga Musau wase wako like nani niko like yendo amesaidia kufanya Shrap ikae business. So it's been good. Yeah, man. So far so good, man. So. How has the journey been in Kwaji? No. I don't know, like honestly it's like a balance, right? So like there's the tough part of the journey, and then there's of course the exciting part of the journey, which is the reward. But sometimes unaweza fika place miss to your tough journey because I think like ilikuwa inafanya unakuwa hungry more. Yeah, toughness. Yeah. So say unasema uko hungry, hakuna where you're at size constant. Ni venye tu unaweza tell definitely like when some money comes in, there's like some comfortability that comes through. Which is a good thing that we didn't work all this for nothing, right? But yeah, kuna hunger ni constant because like every level of success in a desire hunger fulani ya kutaka kufika hapo. So maybe tu ni different. Ni venye kunaga sin kubwa na sin dogo ni constant too. So yeah, that's how the journey has been. It's been really dope. It's been really interesting seeing growth yako kwa sababu you've been one of the people in the music business side have been looking up to, managing Kina Kejin, Boutros, Groovy on the side, and inakuwa a source of motivation to so many young people. So congratulations on that. Congratulations on that. So how ulifanyaje Shrap ikakuwa business? Ulichange aje, like first of ilianza aje? I think that's normally the biggest question because wase wanasemanga Shrap ni trap yenye tu ni sheng, but I feel like inakuanga way more than that. Yeah, so like okay, ideally for sure like when Shrap ikianza ilikuwa like sheng na rap, right? So like at the moment the type of rap yenye ilikuwa inabamba kwa hiyo age period it ilikuwa trap. So definitely it was easy ku align hizo vitu mbili pamoja, trap and sheng. So Shrap, this is like 2015 because like hiyo ndio time kuna beshte kina Jovi anaitwa Ken na Zira. Hiyo ndio time kulikuwa at least na mabeshte zetu zenye maparo wao walikuwa na believe in the dream, so waliwafungulia studio Mada. So basically like Shrap ilizaliwa kwa studio, like nakumbuka build, drill, like literally like ilikuwa like our first studio. So that's where birth actually happened. Ilikuwa like empty space, right? For sure it's like an apartment hapo shopping center, but like so kila kitu ilibaiwa, tulikuwa tunakata meza nini hizo design. It was a mix, ilikuwa production studio. So shout out to Ken Nazira and their parents for believing. Maze. So ideally your time wasa walikuwa na duma ngoma but hatukuwa tumecoin the phrase Shrap. So Shrap imekuwa ikihappen right from semeta 2011 2012, but sa Jovi ndo alikama kacoin hiyo phrase because tulikuwa kwa keja yao. Tulikuwa tumetoka Jameson if I'm not wrong, I can't remember, ile ya 2 Chainz. Na walikuwa kwa room wakirecord zile mixtapes za Mawinch zilikuwa zinaitwa Birds, right? So hiyo ngoma, kuna ngoma alikuwa na remix inaitwa Brown Paper. So before record hiyo ngoma nakumbuka nini, I think Jovi tu akisema something like, so tulikuwa tuna discuss creative zaita nini kwa hizo za Shrap, crap, so ni Kenyan rap. Alafu I think tu akasema Shrap, and then I just remember I think Buti alikuwa like that's it, like kila mtu toka kwa like kwanzia leo stuff tunadini ta Shrap. So ikakuwa tu hivyo tu, so ikakuwa tu like at least now we found something that we can call our own, because your time ilikuwa tu
tunaambia you're rapping too much in English, so we wanted to bring it home. Wallahi, hawezi avoid classism, by the way. It's so crazy because like the beauty though ni kucheki venye wasewa wameacha kupassive ngoma za sheng na the ghetto or like kusafa, because like classism ilikuwa hiyo time mtu wote tu na rap na Kiswahili whatever tu, they're like yeah msa mtaa like as if like wamesahau wanaishi country yenye Kiswahili ni like the national language, si Kizungu na get. So hiyo kitu pia tulikuwa watu walikuwa na rap in English cause ya pressure kutaka kucheza kwa radio na TV. Hiyo ndio ilikuwa the in thing, and then tukafika 2 point tukakuwa like hiyo hatuwezi shinda tu tukiplease us, because hata ukitry to do anything they want, they still end up trash talking the kids, right? So yeah, we just had to do it our own way and just make it, use our platforms, digital. Manze. So the first Shrap song ikakuwa, what's the first Shrap song ishaitoka kusema kweli? Yenye ilishika vizuri ni Feelings. The first Shrap song nilisikia Kiasi saa ni kama like naweza sema kuna wave ya like hizo ngoma kushika cause ya kulikuwa na Feelings. Yeka like leta tu wave kwa everyone to like yes nice, kuna umse hata Buti as an individual artist cause ilikuwa mostly ADF, right? And then now Kiasi katokea 2016. Sasa Kiasi like ikakuwa na wave yake sasa ya kuishia tena, right? So like I think after hapo ndio saa Hold Up Gang sasa at least ikaweza ku like ni levels tu, but najua wave yenye Kiasi ilimake ilikuwa like amazing kwa hiyo time yetu, like from Feelings, cause like wow, ilikuwa like hatukuwa tunaamini ngoma ya Shrap inaweza sikika hivyo hadi na wasewa Uptown. So yeah, hiyo ndio ilikuwa Prince alikuwa anaanza na sasa alikuwa anasema mbona Prince hadi mnafanya kijana wa Kilimani anakuwa Kiswahili, which is so interesting. But hiyo convo ya classism ni kitu kingine, haiwezi change because unaona sasa hivi sheng bado inaonekana ni kama engo. Huwezi enda mbali, you can't break out of the country. Like any conversation is like kwa sababu at the end of the day isn't aging hitting in the US, like ndio maana for beats na bamba the raw nature of what yeah, but I think kuna like a balance. Ni venye sahi kuna pigeon yenye ina sahi inapiga wave ni new generation, akina Shali Poppy, akina Shay Vibes, but before that like as much as yes nafaa kuwa true to Sheng and everything, like kuna tu ya formula ya if you want to break it in the international market, English has to be involved, right? And it doesn't have to be the like if it's like 100% of lyrics, if you can do something like 30 English 70 kwenye ni sawa. And I think you need to prove right na Angela, cause like you know the one song like literally imevuka borders, designs zenye hata si atuamini, like every day it's like a new celebration, like unashanga tu for real, like ukiangalia stats tu kwa DSP unacheka. So it's clear that like kuna role Kizungu ina play kwa kuconnect waseju. I mean asa kitu colonize pia Kizungu iliongelea sana. So you always escape Kizungu, and that's what it is, like hata Afrobeats and everything, like they usually say when slavery was happening walikuwa wanachukua wase wa East Africa because walikuwa bigger, ndio waweze ku slave more kwa plants, right? East Africans tulikuwa apparently like slender and tall, so we were mostly warriors and stuff like that. So before afike huku chini walianza na huko, so unaweza tell wamekuwa majuu sana, it's easy for them ku blend na culture, na ni wengi kutuliko hizo place, unani get. So uwezi like wasa wanaweza sema this and that, but like Waafrika bado ni wengi majuu. So hiyo tu ndo the only difference, like Burna Boy ana kill 30,000 ni Waafrika, because na feel
Tukikuwa London nilichekio impact ya venye show ilijaa. Cause nilinotice msakisikia tu kuna event ya Mwafrika. Everyone's pulling up. It doesn't matter which country they are from. Kuna tu hiyo renaissance ya wase wa diaspora. It's so crazy. Unaona tu maposter everywhere. So, hiyo kitu ina play a lot. Sasa kuna hiyo like, naweza sema ni uzalendo tu ya Afrika yenye hii generation tuko nayo. It's like, we don't want no foreign things anymore. As much as tuna ride my Benz and shit. But like, at least it's a start. It's a start. Other than the work promoter, everything else was really fine. The thing is, when you're booked with international, the worst thing ni ukibukiwa literally na a Kenyan promoter. Ironically, instead ya kukua something positive, experience tumekuwa nayo na Kenyan promoters out of the country is usually shit. And this is because of how they just, yo madharau tu. Sijui mbona wanatu undervalue na sini wase wao. So, hizo kupimana. But the good thing ni, tumekuwa kwa hii game so long, so from the first experience ya Kauli Homse, tulijua tu mse ni scammer. But like tulikuwa tunajua si tuna need kwenda London, right? So tulikuwa tumesave do extra, tulifanya nini? So actually si tulijibamba, bila yeye it was like, ilikuwa lifetime, kwanza ilikuwa birthday yangu, so trust me, like I was like, God, thank you, like what? So ilikuwa experience crazy, alafu tukienda hadi Scotland, so pia ilikuwa another thing, kudrive kwa hizo road ilikuwa amazing, kupita Manchester, all of that, kunotice tu venye, like vitu tu ni different, na walai Wakenya wako, mua wasa usemanga, Wakenya wako, like walai Wakenya wako kila place, kila place ilikuwa sold out, nende ilikuwa the beauty, na hiyo bag ilikuwa bag fiti for a club, like doenye si ulipo kwa festival, unalipo kwa club, so that's the whole difference ya hizo place, like, kurespect tu hiyo nini, kwao ni bare minimum, na get, ukilipwa 2,000 euros hiyo nika 350 Gs or something, so, kwao hiyo inaka peanuts, but like malumi toka Kenya, for club, That's a lot. that's good money, yeah. We've been in the game for so long. Yeah. How did you put our baby together? The funny thing about ADF is like, it's more of the universe bringing us together, because, so before, ADF, like there's me, there's Butros, there's Hanuman, there's K Green, there's Dela, and then now Dopamine, right? So it was like phases, but ideally ADF iliformiwa high rise. Hapo ndio mi nilimit Butros, Hanuman na K Green, because hao walikuwa naishi huko like for a while, right? So now we used to play soccer together. So like literally ADF ilitoka from bondage yetu ya kucheza soccer pamoja. And then during that time, before I officially like joined ADF, like the first song walikuwa merecord, right? Na mi hiyo time nilikuwa, mi na Benzima tulikuwa ma DJ wa house. Tunaitwa Electronica Circle. Yeah man, so unaweza imagine, tulikuwa ma DJ, tulikuwa tu kila saa club band, which is in post sai. My event tu nini, tuna perform. Ile kilikuwa a good introduction to tuseme the uptown world, because even though tulianza kujiona na the Surajes na kina hawa setangu tu TNA Kenya Nights and all of that. So yo ideally yo ilikuwa nika like wasewa mtatu na break in kwa place wazungu wako nini like, so ilikuwa a good experience. So but nasema tu east or west home is best. So that's when like tulikuwa tu like tuna deserve kwa pamoja, itakuwaje tuko, but ilikuwa nimehama tu high res your time, so nilikuwa nashinda budangu kile. So we're just like, yo, to make it happen, let's kill it manze. Kila mtoto alikuwa anajua role yake na tuka kickstart hiyo kitu. So ilikuwa crazy that tulikuwa na rapa wawili na wawili wa dancehall. So Hanuman na Delo walikuwa na do dancehall na reggae, K Green na Butros walikuwa na do hip hop. So tuko na ngoma moba tu sasa then unajua, I think sijui tulizitoa SoundCloud au bado ziko. Like tulikuwa ende ilikuwa mixture, tulikuwa na do dancehall, hip hop ina majiwa nini, like it was really crazy. A lot, like that's the one thing people have never understood, that wakiambia Butisa yeti ana switch to pop. Imagine album zake zote zinakonga na hizo ngoma. Ni ati tu ni phase. Hiyo time trap ndio ilikuwa imeshika side yake, so that's the only thing people would see. So now when the pop side imeshika, kila mtu ako like ameacha ku,
life inakuwaga tu funny. Ana sell out, ameacha kutrap. I'm just like, enyewe. Yeah, it'll never be enough. Where? 2 years later, sir. Ile bedi. Why did it take that long? Na mbona mpicha yote vingine ilikuwa hapo prior to that? Kabla mtindo ama... Yeah, kabla mtindo. So, kabla mtindo ilikuwa mangoma zenye zilikuwa zinafaa kwa mtindo, but wakati ilipita. Like masikio unaweza kaa tu feel tu kitu watu wana consume sahi hizi ngoma zizi fit. So tukazitoa. Alafu tulikuwa na the whole project sa tumerecord Promised Land. Hiyo ndio ilikuwa hapo ndio tulidu ngoma zile za Ice Prince, tukadu Too Late, tukadu Takwaje Benzima, tuko na ngoma ka Hush Betty. Like there's some really dope songs, right? So now when time continues and music evolves, the crowd evolves, the consumer evolves pia, inabidi tu mkwe tu like real. So unapata mnakaa mnaanza tu kusikia hizi ngoma tu mko tu like honestly hizi ngoma zizi fit, like lazima to rework. So within your time to all the time Butito alikuwa tana record new songs. Alafu tu ma situations zinakupata kati kwa London NSG aka pull up, even though tulirekodio ngoma hata ilikuwa nafaa kuona all of them, but because of time tuko na hatuwezi ngoja na nani ni the best person kwa ngoma kali one time. Like unaweza feel tu Buti alikuwa tu like condoms sinajua atakili ngoma ika happen. Backroad G amekam Kenya, wana RPM as always juu to help nizo vitu, set up session, singoma ina happen tu hivyo tu. So nani get, so vitu zina evolve. Buti anapata tu hizo venye su usually we do, like we get an Airbnb usually at Lemaki hivi or somewhere out of town, tuko na studio equipment, unaenda tu tuna vibe tu, so unapata so record tu mangoma mob, so kuna zile tuna choose. So yeah, ilibidi tu time to happen hivyo ndio ikitu yenye iko hapa sahi. Like usually sengine inakuanga frustrating hiyo process juu definitely tulitaka kuitoa a year ago or the year before that or the year before that but I guess to God's timing ni perfect timing. Like atofanye nini, like ashamua, like atoforce like amesema ni sahi una get. So yeah, and I feel like the vibe was really dope. The listening party was also dope. That was actually the biggest shot night shaifanya. Formal mad. Na moja ni notice Buti or Shrap in general in letter something tunaleta the new sound in Kenya ama new age hip hop in Kenya. Unajua to that difference that definitely. But then when Shrap came ilikuja na new rappers because it's Buti tulifanya KG Word baba wasa walikuwa wengi na the reality ni hiyo, like wasata kangi kwa admit, but sindo tulifanya shengi kakua cool. Wasa kila mtu alikuwa na try kuhepa kitu anaongeanga daily, unajua like ni kitu naongea, so tuli-embrace na kila msee akai-embrace like na hiyo ndo kitu. So tunajua kitu tumehelp kwa the culture, hata si kwa Shrap peke. Like tunajua nani ame-inspire industry yote kufanya hizi vitu zote zina happen. Like tunajua wanatoa kwa lookbook na cookbook ya nani, so ni sawa tu, hatu need watu validate, tunajua. So today basically Kenyan rap ni gonna share Shrap. So okay, sudo hivi like ndio kuna time wase wengi tuseme wase wa R&B ama stew wase, kuna time wase walikuwa na zile za bro si tunadu kitu na sheng lakini mbona tuko na Shrap. So kitu wasa kwa na get kwa na show ndio sheng ika evolve, Shrap ikakuwa sheng rap and popular music. So that's where anything that's popular can be Kikuyu, can do as long as sheng iko kwetu hiyo ni Shrap. Na ni get hiyo ndio ilikuwa inafaa tu make sense, ndio iko umbrella ya everything, because now anyone you do R&B in sheng, you do whatever ama bora si kwetu hiyo ni Shrap kwetu. Basically too, cause ni sheng hiyo ndio culture yetu tunaelewa hata it's yeah. But in the books Yes, definitely, like kukakuwa na zitongaje
trademarking and stuff like that zilihapenigi kitambo. So yeah. Yes. So niambie sasa about Shrap night, I mean. Uliputia paji such an idea? Because nataka tu tuende tu most tukiona vile Shrap ili evolve from just being kwa yako ka nakuget ni so unacheki tulikuwa tunakaa chini, so merekodi mko na studio, mko na mangoma mob, but like what's the avenue for people to listen to this music other than SoundCloud, unaniget, or Audiomack? So mmepush but like lazima tu kukuwe na at least a performance element, but all if not most the events hatukuwa tunabukiwa. Hizo ndo zile siku all the events tu kulikuwa tuna Octo Kali, Fena, Christoph, G, King Kaka, Femi One. There's like top 10 and then Sauti Sol. Hata Sauti Sol wako wanafika base, wako wanabukiwa sana, but kulikuwa na the usual top 10. Anytime na try nothing. So kukakuwa na industry night, right? Ilikuwa gonna happen. And the thing about industry night, like ilikuwa really dope and everything, but tulikuwa tuna feel too bado tu kuna ofisi na happen, like nika tuna mbona wasa wataki kutupea platform, unaniget? So we're like fuck to platform ya say tutafungua tu yetu, cause sasa ushaiboeka tu kutry get like bag from something and you don't get it, so you just like you create your own table. So but where were you guys getting even the funds? Kila nikatoa watu yusaiwa abandoned, right? Si pia si hiyo time tulikuwa hiyo age, so imagine vile tulikuwa tuna speak for hundreds and thousands of kids wenye wameboeka na the same artist kwa hizo event, wanajua ngoma zetu but hawatuoni, so demand ilikuwa tu always tu like ime increase. So the first Shrap night tuliamua tulikuwa tuna back up kwa Skinny Jean kwa balkoni yake, mimi, Buti, yeye, Brady and some couple of niggas, maboy wake Melvo nani. So nikiambia wase hii idea hiyo, like cheki mi na Buti tuna feel tunataka kudu event, kuna boy wake fulani ametuambia anajua mwenye G-Sky kwa West, tunaweza pata deal watupe club on the Lolo, alafu to do event to nini. So of course inakuwaga unapewa labda venue for free, mna split bar sales and stuff like that. So hii event mind you market only for 2 weeks. Hiyo event ilikuwa na over 1500 kids, like tei ilisha by 2 am. Na hiyo the first lineup wasajuangi ilikuwa na Wakardinali, ilikuwa na Chris Kaiga, ilikuwa na Slim B, hiyo time alikuwa na rap akikuwa na Foolish, tulikuwa na Steph Capella yeah, so neza imagine exactly everyone, ADF nini, the usual DJ Slim, Mawinch kwa Dex, tuko na Magnum. So hiyo kitu ilikuwa like so motivating cause hatukuwa nini. So tukafanya the second edition tena. Second edition sa ilikuwa saa lit, tulikuwa na Barak, tulikuwa na I think TNT. Funny enough, I think hapo ndio beef ilianzaga kwa hiyo event. Yes, for sure. Hiyo tu nitawachia, but najua tu malilianzia na ikihappen tu ilikuwa tu crazy. Like naweza sema tu venye ili happen, watu tu walianzisha hiyo kitu walikuwa wajanja cause wanajua tu hezi fuck na Mbogi ya Shrap. So walingoja sale tuko mahali tuko busy, wakapata boy wetu huko peke yake huko juu. Hapo ndo la kumkailianzia disrespect, but anyway, so hiyo event ilikuwa na wase wengi, tulikuwa na Kiki, hiyo time Kiki alikuwa ameshika. Hiyo lineup ilikuwa late, so akina Kane nani. So every time tulikuwa na about 10 to 12 like artists, right? Wenye wameshika, kulikuwa na Young Haze. So hiyo ni ya pili, same thing. Namba ilikuwa imejaa, ilikuwa like late as always pia. So ikaendelea kukua a thing, and then by the time we're doing the third one, G-Sky ikafungwa. So this means inabidi tutafute platform ingine. So scouting ikaanza tena. So hii nika 6 months tena Shrap Night haija happen. Na ni get from like 2017
I think December or something ama kitu. Na wasi walikuwa nasema iko wapi? Exactly, so pressure, so tukaget venue fulani Madaya and it was Deep West. So Deep West ilikuwa club ingine iko na space hata tukawa tunaamini unaweza hold 4,000 people inside, like it was so crazy. So yeah, the first one we did was the anniversary sa December ya 2016 or 27, yeah 2016. Same thing too, super lineup nini na thing naweza sema ni hiyo time like enyewe tulikuwa tunapendana. Nakumbuka hiyo mbogi yote from the breeders to the mandis to nani, hata breeder alikama bit early, mandi tulitoana naye mbali. So yeah, hiyo one anniversary same thing ilijaa, ilikuwa fun, watu hawezi sahau. Like ilikuwa so crazy, si tulikuwa tuna pull off jezi vitu in less than 2 weeks of marketing. So ndo na I think inakuja na age venye mna command. So sasa wale wase tulianza nao sasa wako kwa job. Wampata watoi, they are married, they are not in the country. So it's so hard to mobilize. Get. So watu wetu tena wengi ni watoi wenye wako chuo sasa, get. Hiyo dynamic I change. So hivyo tu ndio ilikuwa. The other year 2017 tukafanya Evergreen, tukaipeleka outdoor, ilikuwa ya macrew. Tulibook another like 10 crews juu ile ya kina CMGs juu nani shenye tumewa. So naweza sema I think Shrap nights zote honestly nimeka kwa stage wase kama 186. Like I feel like that's like yeah, imekuwa role yetu kuplay, na unaweza tell wale wase wote wamekuwa kwa hiyo stage development wamepata kufika mahali wamefika sahi, kufollow the same principles, kufollow the same playbook, kufanya ma campus tour as well. Like ilikuwa tuna think outside the box. Nakumbuka hiyo time and shout out to MDQ cause anakwaga tu ahead of her time, alikuwa amedu campus tour flani. But she had stopped it I think for a while, I don't know why. So I remember everyone used to tell us when we were planning, kama MDQ alishinda kusustain 2 schools, I don't think ni same tayeza sijui nini, like the usual tu wase tu. And I'm telling you that first nini tulifanya 6 universities. Hakuna mtu alikuwa naamini, honestly. Like hakuna mtu alikuwa naamini. So naweza sema hiyo development ya Shrap na everything, hata growth ya Booty na everyone, it's a template we created and we've seen how it works. So like, and that's how you can just see how groovy joko kwa your pipeline. Hakuna rush, ni artist development. Like yeah, like you just need to be developed as an artist if you want to stay for long. Kama unataka tu kutokea na wave, utatokea, but usifikirie unabit msee mwenye akona years experience na wewe. Unaweza kufika mbele yake kwa fame, but experience, hakuna kitu inabit experience. Hata useme nini kwa hii dunia, experience ni kila kitu. Experience ni kila kitu. Because umse hajakuwa hapa 6 years for no reason. Unaweza kuwa umekuwa luck na play a huge role, ndo nasema unaweza kuwa famous cause ya luck, but that does not mean kuna experience kuliko mseme kwa hapa 6 years na hajamoka kukuliko. Hiyo tu ni luck, uko na good karma. Na it's either you maximize it ama ni the usual pupu. The faster you go, notice tu, angalia msee yote kwa hii industry mwenye alianzanga na kupepea kama sahi yuko. Naweza kutajia wase ni venye Twitter leta feelings, but just think about it. Wase wengi wa R&B walikuwa wameshika tene hiyo time, wako wapi sahi? Hawako saizi. Wase wengi wa Gengeton walikuwa wameshika. Gengeton. Sisi ndo tukill Gengeton. Like the only truth I'd say about sisi kukill Gengeton, ningesema naweza sema ni uko juu, si uko chini. Ni uko juu? Kwa sababu hatuna representatives enough wa kututetea kwa hizo table. Okay, that makes sense, but nilikuwa na discuss na msee na tulikuwa tukisema even us as Kenyan artists ama us as guys who work behind the teams, pia tuchezangi role yetu with things like MCSK. Ukienda kuangalia ni artists wangapi hata wanakuanga hapo kwa hizo meetings, attend those stuff. Let me tell you, MCSK is just a different story. These people always change dates and venues to places that they know you can't reach. But watu huenda, wasiwaocha huenda. Watu wa Nairobi ndio hawana hiyo time.
unaniget, lakini you see like when you have something that's like it's like a parasite that you can't deal with, like you just have to look for another platform. Like, do you know how deep this MCSK shit goes? Like, there's nothing you can do, honestly. Like, the only thing you can do is to make sure the law tries to pass something. And when we try as artists to pass the law, and let me speak, I don't say me, like for example, there's no artist union. Do you know any artist union? So the only way a law can be passed in government if there's a union. You cannot go as a person, as an individual or whoever to pass anything. So there's no artist union. So let's start with the artists. Hawana hata union, unaniget. So nani atawasikia? Hakuna. Because hamna platform ya kwenda kuongea. So the moment artists wata create artist union, ndio wakue wana have ma IGM, ma meeting, ma vitu zao zinapichiwa kwa parliament, ndio the only time it change. But as of now, haita happen. The last time I saw it try, hawa tu kwa nado wanaweza fly my MCA or whoever needs to pass the motion against us. They always do it all the time. So that fight for now, like, it's a dead end. So ndo nakushow ni uko juu because Domoba iko, yes, Domoba like uko MCSK, but si Kenya pekee, everywhere in Africa MCSK zao pia ni the same thing. Watu wapati do. Your system ina work only majuu. Na awa say wako like 100 years ahead of us. Unaniget? So that's the only difference. But nikisema hakuna enough representatives ni kwa sababu gengeton, like, hawezi differentiate na reggaeton, same tempo, same everything. Na ukinoti sasa na wanapiga billions of views huko, unaniget, na ati ya wavalidate kwa sababu wasikiki maju. Hawa say hawajali, but at the end of the day ni wakuna representation ya au wase Caribbean kwa hizi meza za huko juu. Ukienda kwa hizi meza za huko juu ni wase wa West pekee wako. Hakuna any East African mwenye ako kwa hiyo meza. The only person nimeona manatupigania ni wase wako UK, akina DJ Edu na kina Sa Prestige. Unaniget? So ndo maana unaona vitu zingine zinakuwa easier for London to happen. So the only time tutapata a Kenyan representative huko juu ndio Kenyan music itapenya. Otherwise, back to the issue, because au ndo wase wataambia the real A&Rs huko buka wase waeke hapa. Hii ni sound yenye inashika. So which ina toll down tena to other people ni investors. Investors wa Kenya waneka do tu kwa makeja na real estate na land. So I think it's because Kenya as a country vile imejengwa, if we compare our mindset among people, atukwangi entertainment oriented. Nikikam niambia msee, nikimletea proposal ya nini, na ni entertainment nitaambiwa zi. But nikam nikulete something political or stuff like that, of course they'll support it, talk to agriculture. And that's why ata kwa news, the big issues, hatujaiona mambo ya msanii. For the first time in years ndo tumeget story, na ni juu ilikuwa ina-involve polisi, ndo tunasikia story ya Joe Mfalme. So ni kama pia just mindset zetu ni vitu zenye pia zinafaa kuchange. And luckily, or sijui naona nika this new generation imekuja na kitu kaa hiyo. Naweza quit job yangu juu nataka kutengeneza ngoma. Like creative economy na grow because like there's a huge disconnect. That's all I can say, from our peers to us to the rest. So Kenya kila msee ni pioneer kwa sababu ya hiyo stuff. Sasa ni pioneers wa Shrap, unaniget? Sauti Sol ni pioneers. Akina Nameless ni pioneers. Out ya Banton ni pioneers. So Gengeton ni like everyone has shaped their way in this industry. You understand? There's no silver hanging thread that's coming from up to be like, you know, because of these guys and whatnot, and like there's no nepotism, not nepotism, but like just the balance of how you can know from Fela to these guys to P Square. You understand? Like there's a sort of kuna hata business tu unatel ina make sense. Hayo amefikadi kwa Rema. How you know a country na pop ni how young an artist anaweza prepare kwa the global world. Unaniget? South Africa with Tyler. Exactly. Same to Nigeria, Rema. Even though unatel creative economy na grow kwa sababu wamesha create systems in a work that watoi wakiingia tu wana prepare. Cause kila kitu iko poa sai. Like ni chain. Like I'm telling you, it's like you put like this in a pot of it's your turn. And like
Unaniget? Okay, if it's all the promoters, they're all posting. If it's all the clubs, so like you're not the only, like kuna pipeline. There has to be a pipeline. Unaniget? For everything, like PR. Wewe nani na nani, like ngoma ya butiki toka inafaa ikipitia chain imeenda. Unaniget? Club promoters ni wagani, butiji wako hot sasa inafaa perform 12 clubs hivyo like hiyo chain ikifunguka hivyo ndo maana wase ni easier for them, like it has to be like a whole ecosystem. Akitoka hapa anaenda towns ngapi, Eldoret, Mombasa, like that team has to be so, na hivyo ndio record labels zimetubit because like wakona contact every country. Kuna country ngapi, imagine wakona Taylor 139, so akisema wanatoa ngoma leo Taylor 139 Taylors wamepost 139 like that's the only difference, and that's how I think, and that's the level that I'm trying to create even in my business and everything. Lazima ikuwe ukiachiliwa hivi like ni a pot of fire, like you're to know the only difference. So Nongenga with some artists and you try to explain to them the whole concept. So let's say like this draw this, and they imagine the thought of a percentage imechukuliwa si yake, as in wanalipema wanachukua 15 au wanachukua 20 ako like heri nijidistribute kwa district kids, something that you'll pay every single year ndo upate ngoma yako and you still don't get even the benefits. The thing is like people would rather 100% of 10k than 10% of 10 million. Yetu ndo shida. Hakuna like it's a jackpot mentality. This is the one thing about Kenyans, right? Tunataka sahi, ataki atuoni kesho. And then, as I was saying about the investors, Kenyans are not usually, we don't risk. If we're in a room with a Kenyan and Nigerian, and we all have $100 to spend, you best believe the Nigerian is going to spend 99 to risk it. The Kenyan is going to spend 10. I swear. Ama atatuma 10 aseme atatumia balance hiki ivana. Haiwezi tuma do yote. That's true. So if we're not even risking in investing, there's nothing we're doing. So that means we're not even risking with sounds. We're not risking with anything. So vitus cost too stagnant. Unaniget? So until tuwaze kurisk, because hata si tumefika jia kurisk tu. Tumeamua hivi ndo kuko. Tutaenda Dar es Salaam bila mse, tupande tu basi usiku 19 hours utoke uende. Uamke tu vike ufanye media tour. Sahi IGBT I think number 3 na konga Tanzania. Na like jutu ya hizo vitu tu like these people, do you know like Nigeria wamka tu wanakam tu Kenya. Wanaingia tu Purple Haze, wanapiga media tour, wanarudi, unadhani unakuaje big up. Tell me any artist from Africa who wasn't big in Kenya first. Yeah. Exactly. Kwanza Kampmula alikuwa amemficha. Unanielewa? Like as in yani that's how big, yeah? Unaniget? So I normally feel like the biggest artist in Kenya is going to be the biggest artist in Africa. Not the richest. Because sahi Kenya, weekend moja kuna event 6, na zote ziko na 4,000 people. In other countries, utapata mse mmoja na command yo 24k. So until ni Sauti Sol tu na nijua ile last run wali get like 15k, and wow, that's legendary. 15,000 unaniget. Nyasha na doing hizo same thing, I think maybe like 8 to 12, I'm not sure the numbers. So and that's the level. So like, and that's the only thing. Like hakuna msembigi Kenya. Trust me. Ile siku kutakuwa na big artist Kenya, watu watashtuka. Umse Diamond akona Rolls Royce ya 2023, si ya 2009 ama 2011, 2023 Cullinan. Dog. Umse ukipull up country yake, anakutumianga hiyo ndai kwa airport. Like, so imagine experience asha sell to any artist in the world. Si kuna time like show alikuwa kwa bash yake, yeye anatuambia vile yeye ni star na venye yako appalled ako kwa yatupatia Diamond amini kwanza keje yake. Kuna levels kwa stuff. Mkenya mseota kifika nakwambia inataka kwanza butem tumapo Benz ka 6, unani like hiyo ndo energy wasanii wanapeana all around the world. Kenya manze event organizer ndo anatusaidia na partner na Charlie Motors KE, wanatuma magari siko branded zichukue wasanii za movishe. Kuna sana make moves Kenya, says it doubt, but like there's no moves that have been made because like you can't put all these people in the same pedestal.
You understand? You put Burna Boy here, you put Diamond here, and you put our biggest artist here. Who is our biggest artist? Either or you want to mention. Mtoi akiamka hata the first thing tu atenda mali kuna shine. Abu angalia vile hao watu wamevaa wana hey, like they look like money. Yeah. That's like, and I feel watu Bien anaenda kufika hapo, Nyashinsky, like kuna levels like, and that's why unaweza compare say wengine wa hizi countries zingine, because hip hop inspire all the urban centers in the world. Ndio maana hata your top R&B artist anakaka hip hop artist, top amapiano artist anavaka nani kama hip hop artist. Diamond anaka hip hop artist, Burna Boy anaka hip hop artist. Like hip hop huwezi toa kitu hip hop imedo for the culture. Hata chains, drip, all of this, like angalia anyone big in the world other than Walami wamevani nini wanakatua sa hip hop. No matter. So nakushow to the level until na maybe Otile ako on that level. Otile alienda kaba drip icebox. I respect Otile, man. Cause unaniget, yes. No, Otile si yeye ndo alikuwa anasema hakuna, hatuwezi sema we have a big artist in East Africa because there's no one who can actually fill up a stadium. Hiyo kitu ni hiyo hapo ni cap ju Diamond, hakuna msaiza fikia Diamond. Diamond anasikika di Gabon na anaongea Kiswahili. Amwezi like the only Diamond ni juu tu kizungu yake inamfail. Ndio hajafikia Burna Boy. I swear like Diamond amekuwa kisell out stadiums in Gambia, you know, like hakuna msembigi ka Diamond. Mimi sikudanganyi. And do you think like ndo Diamond afikia hapo ni is it just him ama ni the whole team with him? Ni the whole team na pesa. Ndo nakwambia inafaa investor kufunga macho ako willing ku risk. Juu si rahisi, unadhani like kasa hii ukijua budget yetu na work now tunataka kufly tuende Nigeria, tuende Ghana, bado lazima tuende Tanzania na Rwanda, tuende London. Ukijiself fund your stuff bro, you ndo mob. So ukipata tu msi anaelewa vision tu like ni 2 years amsumbuani because you have to be in these rooms. Tyler ilibidi aishi Los Angeles ka 6 months ndio anze kuingia kwa hizo uwezi julikana koko kwa hiyo kitu mali wasa wanaongea. I'm gonna make decisions na get. So that's the level and that's what you're seeing Bien is doing. He has to. He's in the room with these people. So now when something happens, they'll remember we need an East African representation. Afro Nation, juna konga tu Diamond only na Sauti Soul. So this time, I'm sure Bien ata perform Afro Nation, I promise. Because it's always about who do we have to represent. Ju West lineup imejaa, SA stage ya mapiano imejaa. So East ni nani? Diamond kila saa, hata iko saa tu. Diamond Rayvanny, Harmonize. Diamond Rayvanny, Harmonize. So at least, so iko na Bien. Nyashinsky pia, I feel like. But Bien is in the more circle. He's been there. I feel like everyone in Africa looks up to Sauti Soul. And that's why Bien is on the rise, because I feel he can ask for anyone for a favor and collabo right now. And they'll be like, yes, sir, we used to look up to you. I'm telling you, like, watch at Diamond at yes, Bado is still big. I don't think anyone has popped as Sauti Soul in Africa. And that's why Bien is just on the rise. And like we are there behind him, like aende, because we need that nigga from home. Because immediately someone break the door open, you know, you need some and it's really For sure. So that's what I'm saying. There has to be a representation from our place. That's the only way you're allowed to be in their circle. Because it's like, oh, Bien from Kenya. So it'll be like, oh, who's from Kenya? Si time tulikuwa, also do the research. Unajua time tukikuwa London, tulitwa na Columbia Records kwa ofisi yao. That's how much research these people do. And that was so amazing because tulikuwa like, what the fuck for real? Aya, kumbe. Na your place like, anyone wetu unanga kwa movies, wako na room hadi ya kulisten to the music, iko na speakers nini. And then there's like, hey, we're just like, wow. I'm telling you, man, like you should just see we're walking there, J5 amepita. Hiyo day tulikutana na Davido kwa airport. Nakwambia like ilikuwa nika assign na ametoka kusainiwa the same place jana yake. Tuka-invite hadi bash ya sijui DJ Neptune ilikuwa like, so nakushow you just have to be there. That's why unahitaji float. I'm an investor. If you're watching this, man, you gotta put some thousands of dollars into Kenyans pockets ndio uone tu. Because lazima tu force sisi form. Umeingia ele pale. Kenya sana mapolitician wetu kwa hivyo. Hao ndo wanaendaga Grammys, wanaendaga hizi vitu. Yeah.
Yeah, that's why you can't hatutaenda mbali hata na MCSK because most of the media is owned by the politicians because they want to spread their politics. You understand? So they will never let an artist or creative be bigger than them. And that's only happens in Africa. Trust me, only in Africa politician is bigger than artist. Countries zingine ni opposite, unaniget. Huku so imagine una battle politician for fame kwanza because yeye ndo anajaza 15,000 people, si wewe. I swear. So ayo wingie sasa kwa the old bitter artists who never made it or they made it and now they're not making it and then now they're just like, oh, abantons do nini. Like they're just honestly like sijaona country ya like old generation wako hivyo kila saa. I hope sitakuwa hivyo pia. Mungu please usinisahau. Ninafaa kuwatch interview over and over nisisahau. Hizo ni music gani? Alafu years later like it's so fake how people hate and then what is Shrap, what is this Butros jinini kwanza yamepitia the light skin Drake problems. Exactly. Unajua nakumbuka there's a time we went for an event and that time Buti hakuwa anajulikana vile hadi akarushiwa kiatu. 6 months later this boy was blowing up. Sasa ilikuwa kwanza matope malikuwa nini? Boy. Unajua nakumbuka there's a time we went for an event and that time Buti hakuwa anajulikana vile hadi akarushiwa kiatu. 6 months later this boy was blowing up. Sasa ilikuwa kwanza matope malikuwa. Ilikuwa matope, ilikuwa event ya Joy Boy. Boy. The shock but the growth is so tremendous. Is it inafaa kuitwa unaona vile inakwanga Midas touch inafaa kuitwa Musau touch because trust me I have a Midas touch. Sisi work with anakwanga. Trust me like na kuna artist wengi tu na wanajua like na mimi najua venye nimesaidia artist wengi hata wagengetona and everything like me my heart is always there to make sure our voices are heard and like that's the role I'm just trying to play. I'm like anywhere I am where there are people who matter most of the time I don't even play our songs. I usually just play other people's songs because like I know they know Angela but I'm just like umesikia ngoma fulani wa Cardinal they're from Africa because nakushata tukia Columbia Records tuliwapatia a whole history session ya kuwa like najua mjui the East but just wait it's 10 minutes only I'll show you like anu wa Cardinal anu Brooklyn boys abu chike vinyo na drill vingori like na hiyo ndio kitu ukipata tu chance ya kurepresent wase wenyu represent because the cake is so big and we have to be like we're 10 there inside so that the money tembe hizi Afro Nation manze tuko tu only watatu ama ni mmoja ni South Soul tu but I think tu wase wanatakanga tu kujiekea vitu you see like you had that opportunity and then if it was in another ingekuwa mse mwingine afikiri hivyo yeye anafikiria biz anafikiria how do I get this money so the money pay come in a it becomes skilled to our eyes when it comes to music. So I won't support Buti because may I also have my artist and if I introduce Buti, that artist my Buti anaweza pata more support than my artist. Any kitu yenye nimenotice. Nene tu ni nakonga tu ubitch na mimi na feeling ni because to your confidence issues. No one is going to dim your light. And like that's why atoki notice projects za Buti zinakuanga na features. You know the whole point. That conscious say tuko hapa kucollaborate. Hatuko hapa solo. Hatuwezi ingia huko solo. Unaniget like every song yenye si udu utapata kama hiyo ya NSG tumeka Kali ndio kukuwe na hivyo. Ya Backroad tumeka Ediv. He's Nigerian yes but ni boy mwenye anareside in Kenya ni boy wetu. Unaniget. So iki tu ni collaboration like lazima tushikane tu like tutashinda tukikuwa so individualistic hatukuna mahali tunaenda and that's why I see kuna time tu tulichoka tukadoma kudo one thing and that's why we do one thing because we really tried we have always tried to bring people together and then it's just a bunch of sneak this initially happen so you're just like I'm not doing this shit again tukutane mbele mki grow up mrealize tunahitaji ndo tuende tutaenda na ndio maana una notice sijui unapata Buti Father Mosaru tuko session vijana barubaru like hatuna hiyo upuzi like saito need to collaboration is key for anything in the industry ndio maana kina Ice Prince alikuwa Dungoma na kina Nasty C hizo ma nights runs to Naira like that's the only thing that needs to happen here people feel like a collab kwanza msaki omoka once collab ni issue sasa mwezi bonga so
collaboration is key. That's all I implore everyone. Okay. So like mkienda international shows, would they consider bringing other Kenyan artists as a guest artist or support artist? That way Kenyan music inaweza. So same kitu tu na nimesema venye si udu. So kasa hii venye tu hata tulikuwa Seychelles, tulikuwa tunapatia madj huko mangoma za kina Ndovu, za kina Fadhamo, mangoma zimeshika Kenya juu hizi country zote kuna Wakenya ukam, na hawa so hizi club wanataka Wakenya wakam juu Wakenya pia tunapenda kuchafua. Hiyo sasa ndio puzi ya Wakenya. So like that's just what we've been doing even in Qatar. Like it's so crazy. Like that's all you have to do. Like cause you have to know the benefit. Like there's not much I can do other than just to make sure your song is played here, because that's the only way they get to book you. So usually conversations nimekuwa nikihave na hawa saying zile za yes, this guy is hot right now, msekafa damo nini, nimekuwa kibonga na wase Ndovu nini, so hata hao wanaona unaniget. So hiyo tu ndo the only way ya try and that's what I'm saying. There has to be like a system. It's like okay, so kila place tumekuwa, nyinyi mmekuwa place gani, unaniget? So kaa nyinyi mko poa na ama promoter huko, si tuko poa na ama promoter huko, so ubu mse huko, si tu, hiyo ndo the only way tu tuna move. Na tumeanza kwa Kivo na Ndovu na kina Fadhamondo ina make sense. Manager yake akopoa Dubai, akopoa wapi, mimi nikopoa hivi, tuna exchange two contacts. Wewe umeperform club gani, hivyo sasa je perform huko, simple tu. Why is it that most Kenyan artists do international shows or even locally, mbona awaletangi other artists like a guest artist? Because nime notice something that happens huko majuu sana like so maybe nikiwa na set yangu ama mtu sakiwa na set yake, anaita for example Fadhamo katikati anakuja na piga cassette kaka ni ngoma yake moja alafu anatoka. Recently nime notice kuna some artists wana do the same, like Raha Festival, kuna Tim Savara kama kaingia, sijui kuna guest artist David aleta bien. David like I feel like if Kenyan artists tungekuwa tunafanya hivyo, then music yetu itakuwa wide, but sijui ni kwa selfish ama ni nini. It's not show ni self confidence issues. You feel like this person is going to dim your shine on stage, and if you just realize kitu unafaa kuduni hii candle moja, imagine na shake candle lingine na inaendelea tu. So hiyo ndo the biggest thing, people don't see it as that. Hata like I think sisi pekee ndio tumekuwa tukido shit for the longest, but tunaiona sai kwa awase wetu wa live music wa R&B akina Charisma, Ben Soul, Okelo Max, Hat the Band, unaweza ona like kuna growth wase wanahitaji, wamerealize like mi kwangu ni utoi, to be honest. Nani get? I feel like the R&B imegrow sana saizi. Ukienda show zao inakuwa so packed na wanaitananga, they support each other. Exactly. Other genres walikuwa wanafanya the same thing. I feel like tulikuwa mbali sana internationally. Trust me, you can feel it like ina change pole pole. Wale wase hawafikiri hivyo ndo wase hawaendi mbali vile. So vile umeangalia Columbia Records, I've just remembered I saw a tweet that was saying between getting signed na kukua an independent artist, what will be better? And guys were saying when you're an independent artist inakupatia more freedom but unakuwa more broke. Yeah, kuna balance, right? Cause like record label ni ka bank, inakupea loan, ina recoup in the worst interest rate in exist kwa dunia. Hata heri uchukue loan kwa bank. Like hiyo ndio kitu watu wanafaa kujua. Interest rates za record label ni the worst ever interest rates exist kwa dunia. So there's a balance in the sense that yes, being independent utakuwa broke because kila kitu tu una reinvest, but time itafunguka. But pia ufai disregard power ya hizi machine you work na mtu mwenye si mlezi. Hakuna record label yenye inakuanga tu wrong, like ni biz, ni get. So tuseme niko na 3 artists, moja ananimekia 10k USD, mwingine 20k, mwingine 30k, and then over a year huwa anaanza kumake 3k huyu, business yetu inaanguka. Ndakwaje na kuwekea 30k USD unanirudishia 3k, lazima ni kudrop. But uta notice machine you work na wasi consistent. Ndio maana if you know you're a lazy artist,
or someone who is not smart in terms of business and owning your own properties, utasuffer. Cause secret ya music ni consistency. Unaniget? Na ndio maana unaona Kendrick hizo zake anapashwa hivyo, ukikata kwa ile J. Cole kwa diss akimwambia yeye nini. Like sawa utaka 3 years nini, hata J. Cole mwenyewe alikuwa nadhani yeye ni msewa hizo form. Ile bidanza kupiga mafichana kina 21 Savage. Like you have to be relevant to make this money. Upendo usipende. Part of like selling your art ndo kwe relevant. It's not selling your art. You know, art is wase wache tu kujifanya. Say conscious, nikawa dinyanagi, nikawa vutangi bangi, nikawa kunyi. Wachage tu just appreciate art in its purest form. Watu wache kutake size ati mse anaongelea mademu. Like, so what? Kama kuna topics mingi and it's fine and everyone, that's why I'm saying cake ni mob. Kuna mse anapenda tu conscious music, but mse literally atataka kujudge mse atiana toa mangoma za dancehall za kusuguana. So ni shida yako. Sikuna sana bambika na stuff. Hakuna mse akolekea ati fuck is conscious, like, and that's the thing. Everyone has their own thing. Let people enjoy things. Miss G wase uko ngana nini? Mbona unataka kuniforce ni pende kitu napenda? Honestly, just let people enjoy things. Na ndio maana mupenda festivals kanyegenge, because it's like an array of experiences. So kuna saa unso kuko kuna say tu kuna stage sitanga 1824. Unajua unaweza kwa zingine tu umeboeka unde tu ku get lit. Unaingia pale magengeton na hizo mangoma za Uganda hapo tuko unaniget music hivyo ndio ndo kazi ya music. Sina tutake ku feel the same way every day I wake up and to listen to the same thing. Nah man, life is beautiful honestly. You guys were among the first Kenyans to attend perform nyege. I'd say rappers. Cause DJs kama kina DJ Paps, etc walikuwa wamesha bukiwa before. But you guys were the first rappers. They reached out first. Na ilikuwa fun hiyo time tulikuwa video shoot fulani ya producer wetu ABH. Ngoma yake na ilikuwa na Moonboy amelikuwa na hata sikumbuke. So manzed dopamine so yote tulikuwa na access ya Facebook. So nakumbuka kini call place tu kuna network. So you tried calling me. So the one time tulipata network. Kwa like bro umeona DM yetu? Niko like do tumebukiwa nyege. Hatukuwa tunaamini. And the funny thing about the journey, anytime we were like at a depressed point where we're like kwani kitu GP always to God anakupiga na depo. So hivyo ndio ilikuwa ati tuna Uganda how honestly like manze sini after all that gang imeanza kusonga hiyo EP imeshika like so literally ilikuwa one of the best experiences of our life I think until today. Hiyo ndio the first time tulifeel vile artist anafaa kufeel. Tumelipiwa kila kitu, tunafika kwa venue tumepewa do per day ya kutumia which is per diem. Hatukuwa tunajua kuna kitu kama per diem ina exist kwanza. Manze tumepewa beer tokens, kila mtu akona 30 beer tokens, right? And we are 6. That's a 4-day festival, so it's like we are supposed to drink 6 beers per day. So imagine haya food backstage ni 24/7. Wako wale mamadhe naweza sema ni wa vibanda but unajua tu chakula ya hope. Mimi nakwambia food ilikuwa ina slap like backstage 24/7 kuna food kisikia tu munchies unaenda unachukua unarudi. Hotel kuna transport 24/7 unawapick tu for free, alafu kila mtu akona base yake ya kudoze, kuna break like and then kumbe hatujalipwa bado. Si tukirudi the last day tunajua hiyo per diem actually ni payment yetu. I are not us being paid actually. We're like oh shit. Walai tumerudi home bila kutulia dead experience. Kuna tidal stage nini like atutaisa experience. You know the first time tulijua experientials ni nini. Shout out to Derek and Allen. Also wametukutana kwa mavitu mob like wali get raw talent na wakatu hapo bado ndo tulimetishwa majozi. So ilikuwa like hiyo mwaka tu vitu zilikuwa tu amazing. Tulikuwa tunaamini kwanza ati show majozi deo, alafu venye unaweza vibe na msee alafu mnasiumtize zile hype za yuko tukirudi hakuna kitu. 3 days later shatuma diverse. Tulikuwa like enyewe. So ilikuwa crazy. Alafu ndio I think Africa Nova ika happen akakam sana. Kumbuka hiyo event tukiingia
no one was saying hi to us. Like I'm telling you, anyone from the biggest people you know in this country to who's popping. Already wanajua nyinyi kina nani? Sima hold up gang ninaona tujua tu but sa si hivyo tu. Sasa venye hiyo ndio desho majozi alitutoa on stage. Tukiona kina Jovi and everyone. After your performance, so sijaona twist of events venye kila mtu sana beshte yetu sasa like. You know times that we realize how the industry is fake because like y'all niggas didn't even know us an hour ago. So all the flowers in the world, hey, you know we used to believe it. Nigga like so yeah. Hizo vitu kai hizo zuni. Zutu funza tu kwa tu like wenyewe unafaa tu kwa tu kwa lane yako cause when you're an industry nigga I don't think anything works out in the end for you. Yeah. It doesn't. Hey, but you to say you bo. You have venye mko passionate about this stuff na tu vile msea like bona tu lazima uko hivyo like hata uko unani stay in my eyes. And now because now the star of the show from another country has brought us on stage. Yeah, now like respect sasa imego tu from then you get like why didn't you have to respect us before? So like yani lazima hii happen hivi. Hadi kuna time nyingine alikamo dem we event promoter anafaa kutupea do wenye dem amwambia tulipe. Umse anataka kututoka na tuzungusha manze tulimtokea kwake do akalipa but unani get like why do we have to why I think one of the biggest problems in the industry ni watu wenye wako hapo si wako passionate na si wameona kuna do hapo. That's why nafikirianga tuna need more mentorship na tuna need more people waonyeshwe. Si lazima ukwe mwimbaji ama ukwe rapper ama ukwe mbele ya TV. There's so much in the business that iko question marks and that's how we end up creating those chains. Yeah, I think that's true and I feel like I've always had the biggest issue because I always say the reason I had to compete enough because there's not enough quality content. So this means video director anashoot video yangu leo. Kesho anashoot ya wakadinali, kesho kutwa mse. Umze ataedit hizi video lini? Hizo video tutazipata a month later. Yo in 1 month unajua Nigeria atizedi ametoa ngoma ngapi? Hey. So Kenya hakuna specialization. Videographer ndio editor, yeye ndio bado anakala, yeye ndio producer, yeye ndio director. Producer ndo ana make beat, yeye ndo ana record, yeye ndo ana mix, yeye ndo ana master. Unachiki venye hiyo process ina take so much time inafanya hatu compete. So ndo maana nitutiba vitu zetu cause like hauwezi ngoja na hauwezi blame say trying to make this bag right. But things need to happen like this and that's why you need a whole team. People understand. Kenya no one wants to be behind the scenes. Everyone now wants to rap always. Or they were rapping before. Like mimi tuwase wengi sana nilikuwa na feel they were really doing good at what they were doing and like helping. And then they decide to rap and I'm just like mbona like na ku respect by then na joke na talent like hata mimi wala inaweza rap nime rap before hata na video but like guys like just people need to see beauty in the other roles and understand that yes there's always the face of the company but the credit comes to everyone like ndo kitu and I feel it's all about credit. People want to be credited a lot. It's like people need credit deficiency. Na feel kila mtu I'm the one who did this by the way. Do you know I'm the one who did this? You know? I'm the me by the way. If it wasn't for me, you know, Buti didn't be like, preaching everywhere like so hiyo credit deficiency so mse hapendi that maybe ni Buti kila saa anajulikana maybe akikuwa nje. Si nyinyi mnasali like but trust me kitu inaumanga but utakuja kuzoea appreciate actually wendo unalalanga na umse wendo unamuonanga at his worst state is like imagine unamuonanga na pajamas unaniget una sitting na yeye so watu appreciating those small things so kasa hii tu unapata kila mtu anataka tuende club zote na tuende event like your FOMO but then like our life FOMO is real man, it's fucking real. Hey, nimeiona na nimeona venye wase hata na Buti like wase like wana feel wako left out sahi
like FOMO, like kila mtu anataka tukue kila mahali pamoja, kila mtu anataka kwa the same table, like you know that's it's an entitlement. It's like I was here, you know. Well, and that's the one thing I feel like this year I want to reduce. I just want to reduce FOMO. Leona dem flani, I think kwa podcast amani is just saying FOMO is a disease. Like I don't want FOMO of going outside. I don't want FOMO of going anywhere I don't want to go. Kama buti ya lipi walai unipate mahali. Unless na kam hizo kasho yenye geko cause ni kitu tu inakujanga kutubamba ka job tuende to come to like that's something different. Unaniget like yeah, but I'm not trying to leave the house because of FOMO. I'm telling you, hey, FOMO is real. What you really 10 years from now when I come to keep that FOMO is real. Definitely. Jua ukiget do inapata purpose. Sio ndo shida. Do inapatanga tu purpose. I'm telling you. Ati what's happening at Polo? Niggas, let's pull up. Next week at Denisco Skate City. Na unajua Kenya every weekend out you utakosa form. So nakwambia FOMO ni mbaya. So that's the dream. Kupunguza FOMO. Let me ask you, mshaifanya tour around Kenya? Not really. We've done a lot of shows around Kenya, so that's what I'm saying. It's like a proof of concept. You go somewhere, you meet the right people. Like hata hizi country tumekuwa tukienda, Seychelles not the only country yenye tuli meet someone who was like really legit. Hizi zingine una meet Blaine, alafu una meet the real people after. That's interesting. That's cool, man. Yeah. But thank you for pulling through. Thank you for talking to us. Never to promo. Any last words? Hey man, stream Tindo everywhere, manze. Support Shrap, support Abanton, support Gengeton, support every garden thing that's coming out of Kenya. If you're an investor, you need to learn to risk. More risk, more returns, right? So shout out to Fanisi for having me. Shout out to everyone who's with the culture. And shout out to everyone who's a dreamer, manze. Ni possible, bana. Trust me, ni possible. Tuko na ngoma na conscience mse uliko na toka ngoma zake ukiwa high school. So, like you just have to dream. Hakuna kitu inaweza kustop. And do not listen to these old hating ass people who don't like progress. Wanataka tu vitu zibaki ka zamani. And just realize change is inevitable. You're gonna get old. Something new is gonna happen. So associate yourself with the young people. Amutapitwa na wakati.